was gonna ask one question about God, but we're gonna take that off. So we mentioned suffering. 네. I'm out of words right 뭐 now. 무슨 얘기 있는지 하세요. Doesn't matter. You don't have to. You know, 하고 싶은 대로. whatever question you have. You mentioned you chose your path. You didn't want to become a monk, and then you became a monk, and then you liked the life of being what you are now. And then in that story, you said that the man that spoke to your moms said he knew that what was going to happen to you, and if I understand correct, he said you were going to die. Yet, here you are. Not that I'm saying you should be somewhere else. I'm glad you're here with us. And then you say you like your life. I don't know what a monk does, and I honestly, I look up to you guys because I wonder about you guys' life, being in one building for whatever time you guys are there. How is the life in there, and what do you guys do? Like, how do you guys talk to each other? You guys, what's the subjects you normally guys talk about? 그 스님의 말이 맞았다라고 저희 어머니는 생각합니다. So my mom thought that Abbott was correct. 그러니까 그 스님이 아이가 단명한다 하는 것을 믿었기 때문에 그 스님이 말하는 것을 아이가 단명한다는 말을 우리 어머니가 믿었기 때문에 어머니는 단념을 했고요. 그래서 스님이 돼서 저렇게 오래도록 산다. 참 잘했다. 이렇게 생각을 하세요. So my mom believed in what the abbot said about me dying young. Because of that, she actually felt good about letting go. It made her easier to let me go and to become an ordained monk. And also she was pleased with her choice at the end because she believed that by letting her son become a monk, his life was not ended early. He did not die young. 근데 그게 그런지 안 그런지는 증명할 길은 없습니다. However, who knows? Nobody knows whether that's true or not. 그런데 그럴 때는 그냥 믿는 게 좋습니다. But in that case, it was good for her to believe. 그 스님이 거짓말을 했다. 스님이 대놓고 우리 스승이 거짓말을 했다. 이렇게 믿는 것보다는 스님의 말씀을 따랐기 때문에 내가 이렇게 오래 살고 있다. 이렇게 믿는 게 더 낫잖아요. So if I had a choice, it's better for me to believe that I have not died young and I'm enjoying a long life because I believe what the abbot said because the abbot was right, instead of doubting what the abbot said and saying, how could it be possibly no? 좋을 대로 믿는 거예요. So basically believe what's convenient, what works for you. 제가 지금 하는 일은 사람들이 괴로워하는 사람들 또는 여러 가지 인생에 어려움을 겪는 사람들에게 대화를 통해서 그런 어려움, 괴로움으로부터 좀 벗어나게 하는데 도움을 주는 일을 주로 하고 있습니다. So, the primary thing that I do as a Buddhist monk is actually speak to people who are suffering, who has issues in their lives that they can't solve, are suffering from, and through this type of dialogue, conversation, allow them to overcome those difficulties or resolve themselves of those difficulties. 한국 사람들은 이게 도움이 되는가 봐요. 그래서 이 팔로워가 수백만 명이 됩니다. So since I think I struck a nerve or I feel the need in Korea, I have millions of followers in Korea. 그리고 여기 와서도 많은 사람들이 보면 스님 때문에 죽으려다가 살았습니다. 이혼하려다가 안 했습니다. 감사합니다. 이렇게 늘 인사를 받고 다니고 있어요. And even if I go abroad, such as here in the U.S., a lot of people come up to me and say, thanks to your teaching, I did not kill myself. Thanks to your teaching, I stayed married. So I hear a lot of those. 특히 이 코로나 팬데믹 시절에 어려울 때 유튜브를 보고 자기 어려움을 극복했다 이런 사람들이 많습니다. Especially during the pandemics, a lot of people have watched my YouTube videos and they tell me those things helped. 그러다 보니까 감사하는 표현으로 이렇게
저희 단체에 도네이션을 합니다. So as an expression of their gratitude, a lot of people volunteer donations to my organizations. 근데 이 물질이라는 것은 어떻게 쓰여지는 게 좋냐 하는 겁니다. So basically, when you have this material wealth, the question becomes, how do we spend it well? 똑같은 음식이라도 배부른 사람이 먹을 때보다 배고픈 사람이 먹는 게 효과적이지 않습니까? So, for example, if it's the same food, right, same amount of food, it's better for the hungry to eat, or more efficient for the hungry to eat, rather than for somebody who's already full to eat. 예를 들면 10달러라 하더라도 배고픈 사람에게는 10명이나 20명이 만족하게 먹을 수가 있는데 배부른 사람은 한 사람도 만족하게 먹기 어려울 때가 있습니다. So say take the same $10, right? The same $10 can actually feed 10 people and satisfy their hunger. At the same time, that $10 to a already full person doesn't really mean that it's not that significant. 이 가난한 사람이 음식을 먹을 때 이렇게 그 효과가 아주 많이 나는 것이 성경에 나오는 오병이어의 내용이다고도 볼 수 있습니다. So I think feeding the hungry and the effectiveness of feeding the hungry, I think is something that's talked about in the Bible as well. 성경에 나오는 오병이어 얘기합니까? 잘 몰라요. You know how Jesus actually 1000명이 넘는 사람이 모였는데 fed a 두 crowd. 마리의 물고기와 그러니까 가진 걸 다 모아라 내놔라 했어요. 그 어떤 사람은 도시락을 준비하고 어떤 사람은 준비 안 해왔는데 그러면 준비한 사람 먹고 준비 안 한 사람 안 먹고 이럴 수 없잖아요. 다 예수님의 가르침을 들으러 So, in 왔는데 his 그래서 sermon, 이걸 다 모아가지고 모았더니 뭐랍니까 물고기 2마리하고 빵 5쪽이었는데 그것을 나눴더니 1000명이 다 먹고도 배불렀다. 이게 오병이었는데 왜 미국에 살면서 성경 공부도 좀 안 하고 그래요? So basically, the story of 2 fishes and 5 loaves of bread that was enough to actually feed the whole crowd. 그렇기 때문에 저는 이런 물질이 필요한 사람에게 쓰여져야 된다 이렇게 생각합니다. So in that sense, I think that teaches that material goods should be spent on those people who are needy. 그래서 우리는 3가지 원칙으로 지원을 하고 있습니다. So we actually, give aid to those based on 3 principles: 배고픈 사람은 먹어야 한다. that the hungry should feed, 아픈 사람은 치료받아야 한다. that the sick should be healed, 세 번째는 어린아이는 제때에 배워야 한다. and that children should be educated in a timely fashion. 이 세 부류에 해당이 되는 사람은 어떤 정치적인, 종교적인, 인종적인, 어떤 성별적인 차별도 없이 지원받아야 한다. Is that if you fit into those criteria, then you should be helped, regardless of your political ideology, what country you live in, what race you are. 그 세 가지는 부처님의 말씀은 불경에 나온 얘기입니다. And these 3 criteria is something that Buddha himself actually spoke about. 이런 사람에게 공양을 올리는 것은 부처님께 공양을 올리는 것과 같다, 공덕이 같다 이런 얘기가 있습니다. So what he taught is that if you do these things based on these type of people, it's the same thing. You develop the same amount of good karma as if you are feeding me yourself. 성경에도 저는 비슷한 내용이라고 생각합니다. In a way, it resonates what Jesus said. 여러분들 마태복음 25장 32절부터 내용을 아십니까? Do you know what in the book of Matthew, in chapter 25, verse 23, do you know what it says? 거기에 이 세상에서 가장 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다는 예수님의 말씀이 있습니다. It actually quotes Jesus as saying, what you do for the least of us, you do unto me. 그 가장 작은 자 표현으로 예를 들은 게 6가지가 나옵니다. And he actually gave us examples of the least of us in 6 different ways. 첫 번째가 목마른 자가 나오고요. One is the thirsty. 배고픈 자가 나오고요. The second is the hungry, 그다음에 헐벗은 자가 나오고 the naked, 아픈 자가 나오고 the sick, 그다음에 나그네 된 자가 나오고 the refugees, 그리고 감옥에 갇힌 자가 나옵니다. and those unjustly in prison. 이것이 곧 우리가 예수님 또는 하나님에게 이런 사람을 돕는 것은 곧 예수님을 돕는 것이고 하나님을 돕는 것과 같다는 뜻입니다. So in a way, so helping people in those buckets is as if you are helping Jesus himself. 그렇기 때문에 이런
사람들의 감사의 돈은 이런 데 쓰여져야 된다고 생각합니다. So I believe that any donations that come to us should be spent on those people. 그래서 주로 동남아, 서남아, 제가 아시아에 사니까 아시아 지역을 중심으로 해서 이런 경우에 대부분 지원을 하고 있습니다. So because I am from Asia, so basically what we do, we have a lot of humanitarian projects throughout Southeast and Southwest Asia. 그래서 이쪽에는 정신적으로 도와주고 도네이션을 받아가 저쪽에는 물질적으로 필요한 사람에게 도와주고 이런 일을 하고 있습니다. So basically, what I helped this one crowd, one audience, from a mental perspective, then based on the donations that comes from that gratitude, I engage in humanitarian works on the other side. 이게 주로 하는 일입니다. That's what I do.